Asante DJ. Julia, ukona na shobaba. DJ sababu ya muda naona inaelekea saa 11. All your distinguished guests from all the kingdoms of Africa, my colleagues from the Azimio and other parties, na wananchi wote ambao wamekuja kwa sherehe ya kihistoria ya miaka 50 ya utawala wa king wetu Peter Nabongo. Murembe, muri moyo, mwehoere bakeni. Hata nami nina furaha sana kuwa hapa siku ya leo, na nataka nimshukuru sana king wetu kwa maandalizi haya. Nishukuru pia county government ya Kakamega ikiongozwa na ndugu yetu Fernandez Baraza na ndugu yetu Savula ambaye ni deputy party leader wa chama chetu cha DAP, sababu wameshiriki kikamilifu kwa maandalizi haya, na wote waliohusika, sababu siku hii ni ya kihistoria. And I want to thank your majesties for coming all the way from across Africa. This is testament that indeed what the colonialists did many years ago, I think it was in 1884, some strangers met somewhere in Berlin. They didn't know about us, they didn't know about our king, because you can see from the history that long before they went to Berlin, we had a king right here in Wangerland. Because they went to Berlin in 1884. By then, King Nabongo Mumia had been king from 1849. And we had our own civilization right here in Wangerland, in Luyaland. We had our king, and he had his own parliament. He had his own way of actually ruling his kingdom, long before the British came to this side of the world. By then, so we are here to celebrate our history. His own parliament, to also thank the king way for holding the kingdom together, ruling his kingdom, our country long before the British came, who have been assisting him of the world through the years. So we are here to celebrate over leadership when he was very young. I think it was just 22 years. The king, and today we celebrate his together years to thank his distinguished leadership of one of the oldest kingdoms through the years. Not just because he took over leadership when he was very young. The only one. I think it was not just in East Africa, but in Africa. Today we celebrate his 50 years of his distinguished leadership of one of the oldest kingdoms. Not just as we boast about, because it is the only one of the one just kingdom in East Africa, but in Africa. Pia tunaweza sema na sisi kama nyumba ya Luya nation over 1,000 years. Leo pia tunajivunia the house of sababu as we boast about simujipigie makofi jamani of the Wanga kingdom. Sababu tulikuwa na Waluya anaitwa Winston Churchill kule Uingereza, Luya nation over 1,000 years. Katika vita vikuu vya pili vya ulimwengu in 1940. Simujipigie makofi jamani. Ufaransa wakalemewa na Wajerumani wanaitwa Winston Churchill kule na Winston Churchill alienda bungeni katika vita vikuu vya pili vya ulimwengu in 1840 ya Uingereza iwe Ufaransa wakalemewa na Wajerumani wakasarenda. Basi wacha watukumbuke ya kwamba Winston Churchill alienda bungeni akasema kama Mungu stood against aggression, kingdom yetu ya Uingereza iweko kingdom miaka 1,000 years. Today we are saying our kingdom has lasted 1,000 years. This was our final and we're here to celebrate. When we stood against tell our legislators that we have a role to play to make this kingdom last for 1,000 years. You are today we are saying our kingdom has lasted 1,000 years here. Tumekuwa na ndugu yetu Odera amekuwa hapa. But to also tell our legislators that we have a role to play to make this kingdom we want to thank you for coming all the way. Your colleagues from Uganda, the work have done in Uganda have spoken here. President Museveni, there is proper recognition of the leadership. Omukuka wefu yako hapa. Hakuna siku nimeenda Uganda nikakosa kumuona Rais Museveni
akiwa katika cultural event ya Musamia. We want to thank you for coming all the way and for the work you have done in Uganda under President Museveni. Lakini hatambui proper recognition of the leadership. Kazi yake ni ushuru, tunakuta ushuru kila siku. Nimeenda Uganda nikakosa kumuona rais. Leo tunataka tumwambie katiba yetu inasema event ya culture is the foundation of our civilization. Na leo tulitarajia Bwana Ruto atambue katiba, lakini hatambui utamaduni wetu kama huu. Msingi wa kazi yake ni ushuru, tunakutafuta ushuru kila siku. Ametambua all the kingdoms of Uganda. Leo tutataka tumwambie katiba yetu inasema wameweka sheria, culture is the foundation of our civilization. Kusupport the kingdoms of Uganda. Atambue katiba inasema utamaduni wetu ndio msingi wa taifa letu. Kenya hii na vile kingdom itambuliwe na serikali ya Kenya, ametambua all the kingdoms of Uganda like other kingdoms. And through legislators tunaachia ujue Salasia huwa anajiita ndio trustee wa Wanga kusupport na sisi kama chama cha DAP Kenya. We only have one kingdom, tunampa support the kingdom of Wanga, na tunauliza all the other leaders particularly in our coalition na serikali ya Kenya hapa na iwe facilitated like other kingdoms. Support from Wiper for this legislation ambayo Mheshimiwa Salasia anajiita ndio trustee wa Wanga. Tunataka Mheshimiwa Paranya, you are the deputy party leader, all the other leaders particularly in our coalition, ili iwekwe kwa sheria hapa na kingdom hii ipate support ya serikali ya Kenya. Mnaunga mkono jamani legislation ambayo Mheshimiwa Salasia anasema. Makofi kwa Salasia. Tuko katika tunataka Mheshimiwa Paranya, you are the deputy party leader ODM na mambo ya kuleta timu kwa hapa mbolea to support that legislation ili iwekwe kwa sheria kama watu wa kingdom hii ipate support ya serikali ya Kenya. Mnaunga mkono jamani nyingi zaidi. Mwisho hapa kwetu Western hapa tuko katika nyingi ile bei ya the sugar belt in the north in the bread basket of Kenya. Na mambo ya kuleta ile if you are going to kill the bread basket of Kenya, you are like killing the golden goose, the largest amount that lays the golden egg. This is economic sabotage. Walipeleka mbolea here demanding today that Bwana Linturi must live office immediately in the North Rift, in the bread basket of Kenya. Sasa tunaambia ndugu yetu Jack Wanami wa Mboka, you are like killing the golden goose that lays the golden egg. All honorable members of parliament, please support and we're here demanding so that we can get rid ya Linturi ambao wanaumiza wakulima wetu immediately aende asiende. So sitaki niseme mengi, niseme asante wale wameongea mambo hapa. Sasa tunaambia ndugu yetu Jack Wanami wa Mboka, sisi mkituona leta na Mheshimiwa Paranya impeachment of Bwana Linturi hapa na viongozi kina members of parliament, sisi tumeunga that motion na tuataka tuungane na marafiki zetu ya wakora ambao wanaumiza kule Eastern na sehemu zingine, ili tarehe 10 mwezi wa 8 2027 huyu juu ya umoja wetu na ushuru wake waende nyumbani. Mtatuunga mkono Mheshimiwa Paranya, mtasimama na sisi hapa na viongozi kina sisi tumeungana, tulikuwa tuna na tuataka tuungane.